يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أرحب بجميع الإخوة والأخوات الكرام في هذا المجلس الجديد من المجالس التي نتدارس فيها رسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. The Shaykh, after praising Allah, saying the Salah on the Prophet ﷺ, he welcomed everybody to these sittings where we continue to learn between us the book of Shaykh Ibn Uthaymeen, Usul Tafsir, the principles of Tafsir. وصلنا إلى مسألة مهمة وهي مسألة كتابة القرآن وجمعه. We reached the important issue about how the Quran was written and compiled. وأريد أن أوضح هنا أن حفظ القرآن يكون بأمرين. And we want to point out that the preservation of the Quran is done through two ways. حفظه في الصدور Memorization وحفظه في السطور. and writing down. يعني كتابته. Meaning it is written. الموضوع الآن سنتكلم عن كتابة القرآن. Now we'll talk about how the Quran was written. وقد ذكرنا في المجالس السابقة And we mentioned in the previous lectures بعض الأسباب التي هيأها الله تعالى لحفظ القرآن. some of the reasons by which Allah made easy for the Quran to be preserved. وهذه الأسباب لا زالت اليوم قائمة. And until today these reasons are still present. لأن القرآن رغب الشرع في حفظه. Because Allah, the legislation, it encouraged us to preserve the Quran. بل أوجب على كل مسلم أن يحفظ قدرا من القرآن ولو سورة الفاتحة. And rather it has been made obligatory on every Muslim to memorize a portion of the Quran, even if it is just Al-Fatiha. ورغب كذلك في تلاوة القرآن. And it recommended to the recitation of the Quran. ورغب في سماعه. And it recommended to listen it. وأوجب قراءته في الصلوات. And it made obligatory to recite it in their prayers. وأن يجهر الأئمة به في عدة صلوات. And that the Imams recite it out loud in some of the prayers. ولذلك إلى اليوم And that's why up to today, لو أخطأ إمام في حرف واحد if the Imam made a mistake in one letter, لصحح له الصغار قبل الكبار. the younger ones will correct him before the old ones. وإلى اليوم And until today, حفاظ القرآن قد يصلون عشرات الملايين. the memorizers of the Quran, maybe there are tens of millions. وإلى اليوم نسمع عن حلقات تحفيظ القرآن. And until today we hear about the gatherings of memorization of the Quran. ومسابقات حفظ القرآن. And competition, Quran memorizing competitions. في حين أنك لو بحثت عن حلقة واحدة لحفظ الكتاب المقدس لن تجد. And if you are to actually search for even one competition or one halaqah of memorization of the Bible, you'll never find it. ولن يستطيع النصارى وهم أكبر الأديان اتباعا اليوم لن يستطيعوا أن يقدموا لنا رجلا واحدا يحفظ الكتاب المقدس. And the Christians, and they have the most followers of the religions, they cannot bring to us somebody who memorized the whole Bible. هذه من الأسباب التي هيأها الله لحفظ القرآن الكريم. These are from the reasons on how Allah made possible for the Quran to be easily memorized, preserved. وسبحان الله كلما اكتشف الإنسان مخترعات جديدة هيأها الله لحفظ القرآن. And subhanallah, the more the human being comes up with new technology, the more reasons of preservation of the Quran are there. هذه الحواسيب وهذه الموبايلات. We have the computers and we have the mobiles. كلها أصبحت وسائل لحفظ القرآن والتنقل به. All of them have become methods of preserving the Quran. ولو حدث خطأ في طباعة المصحف. And if there's a mistake in the printing of a mushaf, لرأيت الناس أقاموا الدنيا وأقعدوها. you'll see the people making a big issue over it. عندنا في الكويت. In Kuwait, قبل تقريبا 10 سنوات. Before around 10 years, اضطر الأمير إلى حل الحكومة وإقالة الوزراء. The leader was forced to absolve the cabinet and do away with all the ministers. بسبب أنه حصل خطأ في طباعة المصحف في الكويت. The reason is because there was a mistake in the printing of the Quran. هذا كله يا إخواني دلائل على حفظ الله لهذا الكتاب. These are all proofs about how Allah is
preserving this Quran. وهنا أريد أن أنبه And here I want to point out أن الأصل في حفظ القرآن حفظه في الصدور. that the essence, the principle in the preservation of the Quran is by memorization. كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. As Allah said, rather they are clear proofs in the hearts of those who have been given knowledge. لكن الكتابة جاءت لتأكيد الحفظ الصدري ولتدعيم حفظ الصدر. But the writing, it came to emphasize and to aid the preservation of the heart. وأضرب لكم مثالا. I'll give an example. لو أن القاضي طلب من المتهم أن يحضر شاهدين. If the qadi, the judge, was to ask about the one who was accused to bring two judges. هذا المتهم لو أحضر شاهدين لكان كافيا. If this person was to bring two witnesses, it'll be enough. لكنه لو أحضر 10 شهود But if he brought 10 witnesses, سيبقى العدد الزائد من الشهود من تأكيد الحق. those 8 more, they'll be from those who emphasize his truth. أليس كذلك يا Isn't إخوة؟ it like that? هو كذلك. It is like that. الصدر جاء تأكيده وتدعيمه بحفظ الكتاب. Likewise, the preservation of the writing, it came to emphasize the preservation which is in the hearts. قال رحمه الله لكتابة القرآن وجمعه 3 مراحل. He said, rahimahullah, the preservation and the compilation and the writing of the Quran was in 3 stages. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. The first stage was during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة. And during this time, the dependence on the memorization was more than on the writing. لقوة الذاكرة. Due to their strong memories وسرعة الحفظ. and how they used to be quick in memorizing. وقلة الكاتبين. And because those who used to write were few. وقلة وسائل الكتابة. And the mediums for actually writing were also not so much widespread. ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها. So thus during that time there wasn't a mushaf which all of them used to recite from, but rather they used to learn through memorization from others. أو كتبها فيما تيسر له من رقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف وغير ذلك. Or maybe they would write it from the things they have, like the scrolls which are made from the hide or the skin of the animals, or from the stones, the scribe, the board, or things like that. وكان حفاظ القرآن آنذاك عددهم كبير جدا. And the memorizers of the Quran during that time was so many. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء. That in the Sahih of al-Bukhari from Anas bin Malik radiallahu anhu, that the Prophet ﷺ sent in an expedition 70 of the Sahaba were called Qurra, the people who memorize the Quran. فعرض لهم حيان من بني سليم عند بئر معونة فقتلوهم. And they went to the two from the people of 2 villages in the Bi'r Bani Sulaym. بئر معونة. And the well which is called Al-Ma'una, from the people of Bani Sulaym came to them and they killed all of them. هؤلاء في غزوة واحدة معركة واحدة قتل فيها 70 رجلا كلهم يحفظ القرآن كاملا. So in this one battle, 70 people, all of them memorizers of the Quran, they were all killed. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود. And from the Sahaba there are many more who also memorized the Quran, like the 4 Khalifas and Abdullah bin Mas'ud. وسالم مولى أبي حذيفة. And Salim, the freed slave of Abu Hudayfa. وأبي بن كعب. And Ubay bin Ka'b. ومعاذ بن جبل. And Mu'adh bin Jabal. وزيد بن ثابت. And Zayd bin Thabit. وأبي الدرداء رضي الله عنهم. And Abu Darda, may Allah be pleased with all of them. كل هؤلاء كانوا يحفظون القرآن كاملا. All of them used to memorize the Quran completely. وغيرهم كثير ربما يصلون الآلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. And other than those who we mentioned, maybe they reach almost 1,000 during the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المرحلة الأولى. So this is the first stage. وهي مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم. And it's the stage, the prophetic stage, if you can call it that. إذا نزل عليه القرآن بلغه للناس وأمر الكتاب أن يكتبوه. When the Quran was revealed to him, he teaches this to the people and he commands those scribes to write it. وكذلك صلى به في الناس في الصلاة.
And likewise, he'll lead the salah and recite this Quran. وحفظه الجم الغفير من الصحابة. And a great group will memorize it. ولا تنسوا قصة عبد الله بن مسعود حين قال أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. And don't forget the story of Ibn Mas'ud when he said, I took 70 surahs directly from the mouth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وهذه المرحلة كان اعتماد فيها على الحفظ أكثر منه على الكتابة. And this stage again, the dependence or there was more of memorization than writing. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله إلا والقرآن كله مكتوب. But you have to know that the Prophet ﷺ did not pass away except that the whole Quran was written down. إذا عرفنا أن الأصل في حفظ القرآن هو حفظ الصدر. So when we have known that the principle, the essence about the preservation of the Quran is through memorization, نعرف بعد ذلك مسألة مهمة. now we come to talk about an important topic. وهي أنه إذا أتانا شخص برواية مكذوبة أو موضوعة فيها أن شيئا من القرآن ذهب أو نقص. That's why if somebody comes to us with a fabricated or a weak narration which says or points to the fact that some of the Quran was changed or distorted, نعرف أن هذه الروايات لا تصح. we know that this narration is not authentic. ونرجع إلى الأصل وهو أن حفظ القرآن حفظ صدر. And we know that the essence and the principle of the preservation of the Quran was that it was memorized. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه. The second stage is during the time of Abu Bakr, may Allah be pleased with him. وذلك في السنة الثانية عشرة من الهجرة. And that is the 12th year after Hijrah. جمع القرآن في عهد أبي بكر. The Quran was compiled during the time of Abu Bakr. والسبب في جمعه And the reason behind the compilation, أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء. that in the battle of Yamama there's a huge group of memorizers who were killed. منهم سالم مولى أبي حذيفة. From them is Salim, the freed slave of Abu Hudhayfa. وسالم هذا هو أحد الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. And this Salim is from those people whom the Prophet ﷺ commanded us to take the Quran and to learn the Quran from them. فقام أبو بكر بجمع القرآن. So because of this, Abu Bakr started the effort to compile the Quran. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. So in the Sahih of Imam Bukhari, it is narrated that Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة. He advised Abu Bakr to compile the Quran after this battle of Yamama. فتوقف أبو بكر تورعا. But Abu Bakr, he did not just go ahead because of the piety. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. So Umar did not stop, but he always continued to advise him about this matter until to the point that the heart of Abu Bakr was open to this. فأرسل إلى زيد بن ثابت. So he called Zayd bin Thabit. فأتى زيد. So Zayd came. وكان عند أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. And Zayd was called while Abu Bakr was sitting with Umar. فقال أبو بكر لزيد. So he said to Zayd, Abu Bakr said to Zayd, إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. you are a young man who is very clever and very smart. We don't accuse you of anything. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. And you used to write down the Quran for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. فتتبع القرآن فاجمعه. So go and compile the Quran together. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. So he said, so I started to go around and gather and compile the Quran from the scrolls and from the skin which they used to write on and from the memorizations. وهذه الصحف التي جمعها زيد بقيت عند أبي بكر حتى توفاه الله. And these scrolls which Zayd compiled from or gathered around from the other companions, they remained with Abu Bakr until he passed away. ثم عند عمر في حياته. And then during the time of Umar radhiyallahu anhu.
وبعد وفاة عمر انتقلت إلى ابنته حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. And then when Umar passed away, this scroll, it remained with, it went to the daughter of Umar, who was Hafsa, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وقد وافق المسلمون على فعل أبي بكر وعدوه من حسناته رضي الله عنه. And all the Muslims agreed about what Abu Bakr did, and they counted it from the one of the great deeds he did. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه To the point Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, he said, أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. he said, the one who has the most ajr, the most reward in regards to the Masahif, the compiled book, is Abu Bakr. قال رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. He said, Ali, he said, may Allah's mercy be upon Abu Bakr, is the first one who compiled the Quran into one book. أنا أريد أن أعود مع إخواني إلى خطاب أبي بكر لزيد بن ثابت. I want to go back with you brothers about what Abu Bakr addressed Zayd with. لأن السؤال هنا يرد لماذا اختار أبو بكر وعمر زيدا ليكون هو الذي يجمع القرآن. Because now here comes the question, why did Abu Bakr and Umar choose Zayd specifically to gather the Quran? والجواب أن أبا بكر ذكر صفات لزيد ليست لغيره. And the answer is that Abu Bakr mentioned that those characteristics which Zayd has, nobody else has. فقال له أبو بكر He said to him, Abu Bakr, ونريد أن نعد هذه الصفات. and we want to count these descriptions or these characteristics. إنك رجل شاب. You are a young man. الصفة الأولى شاب. The first one is young. عاقل. عاقل, you are intellectual. لا نتهمك. We don't accuse you of anything. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. And you used to write the revelation for the Prophet صلى الله عليه وسلم. لما يقول له أبو بكر أنت رجل عاقل لا يقصد أنه ضد المجنون. And when Abu Bakr says to him, you are somebody who has an intellect, it does not mean that no, you are not crazy. أحيانا نقول فلان عاقل. Sometimes we say somebody is intellectual. ونحن نقصد بذلك أن عنده كمال عقل. And that what we mean is that he has a good intellect, he has a good mind, يعني. وكمال حكمة. And he is full of wisdom. كما لو قيل فلان رجل. As he said, so and so is a man. هل معنى هذا أن الآخرين ليسوا برجال؟ Does this mean that the others they are not men? لا، وإنما معنى هذا أنه رجل فيه كمال في الرجولة. The only meaning behind is that he is somebody who has completeness in masculinity. وهناك صفة أيضا لزيد بن ثابت في غاية الأهمية. And there's also a description or a characteristic of Zayd which is very important. وهي أنه حضر العرضة الأخيرة للقرآن. And that he was present during the last presentation of the Quran. ما معنى العرضة الأخيرة؟ What do we mean the last presentation? كلكم يعرف أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة. All of you know that the Prophet ﷺ used to recite the Quran to Jibreel every Ramadan one time. يعني يدارسه القرآن. Meaning Jibreel was to teach him. وعارضه في آخر رمضان عاشه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. But in the last Ramadan the Prophet ﷺ was alive, he did it 2 times. هذه العرضة الأخيرة This last presentation حضرها زيد بن ثابت. Zayd was present. من أولها إلى آخرها. From the first to the last. وتذكروا معي هذه الشخصية شخصية زيد بن ثابت. And remember this personality, Zayd bin Thabit. لأنه سيتكرر ذكرها أيضا. Because we'll mention him often or more again. فأبو بكر وعمر اختار زيد لهذه الصفات المهمة. So Abu Bakr and Umar, they chose Zayd for these important characteristics. إنك رجل شاب. You are a young man. كبير السن لا يستطيع أن يقوم يجمع القرآن. The one who's old, he cannot do this gathering and compilation. لا يستطيع أن يلف على الناس ويكتب. He cannot go around all the people and write. وربما ينسى. Maybe he'll forget. بخلاف الشاب. In contrast, somebody who's young. في عهد أبي بكر لاحظنا أن القرآن جمع وبقي عند أبي بكر. So we see during this time of Abu Bakr, the Quran was gathered and it remained with Abu Bakr.
المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن وكتابته. Now the third stage of the writing and the compilation of the Quran. قال رحمه الله في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25. The author rahimahullah he said this is during the time the Khilafah of Uthman bin Affan in the year 25 after Hijrah. متى جمع القرآن في عهد أبي بكر؟ When was the Quran compiled in the time of Abu Bakr? 12. ومتى جمع في عهد عثمان؟ And when? في السنة 25. ما شاء الله. قال وسببه سبب هذا الجمع اختلاف الناس في القراءة. The Shaykh said and the author said why was it compiled? The reason during the time of Uthman is because people differed upon the recitation. بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم. Due to the different scrolls which the Sahaba used to have personally. فخيفة الفتنة. So they feared that a fitna will occur. فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد. So Uthman ordered that all of these scrolls or different scrolls be gathered into one. حتى لا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. Such that the people don't differ and start to argue about the book of Allah. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. And it is reported in Sahih Bukhari that Hudhayfa ibn al-Yaman, may Allah be pleased with him, قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان. He came to Uthman after the conquest of Armenia and Azerbaijan. وقد أفزعه اختلافهم في القراءة. And he was shocked in how the people differed about how they recite. فقال يا أمير المؤمنين. And he said, "O Amir al-Mu'minin, lead of believers, أدرك هذه الأمة. take hold and control this ummah. قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. Before they differ in the book, about the book, just like how the Christians and the Jews differed about their books." بعد هذا الكلام من حذيفة قام عثمان ببعض الإجراءات. After these words, this message from Hudhayfa, Uthman started to take out some actions. الإجراء الأول The first one, أرسل إلى حفصة أن أعطينا الصحف التي عندك. he sent the message to Hafsa that she should send that scroll which is with her. قال لها ننسخ هذه الصحف ثم نعيدها إليك. He said to her, we will copy it and then we'll return yours. ففعلت رضي الله عنها وأرضاها. So she did that, may Allah be pleased with her. هذا هو الإجراء الأول. It's the first action. الإجراء الثاني شكل لجنة لجمع القرآن. Second action he did is that he made up a committee for the compilation. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا هذه الصحف في المصاحف. So he gathered together Zayd bin Harith and عفوا الشيخ زيد بن حارث و زيد Abdullah بن bin ثابت. Zubair. زيد بن ثابت. Zayd bin Thabit and Abdullah bin Zubair وسعيد بن العاص and Sa'id bin al-As وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. and Abdul Rahman bin Harith ibn Hisham. He gathered them. They are the committee of the compilation of the Quran. انتبهوا الآن يا إخوة. Now pay attention. وكان زيد بن ثابت أنصاريا. Zayd bin Thabit was an Ansari. والثلاثة قرشيين. And the three remaining they are from the Quraysh. فقال عثمان للقرشيين. So Uthman said to those who are from the Quraysh, إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. when you differ with Zayd about something of the Quran, write it in the language or the dialect of the Quraysh. قال فإن القرآن نزل بلسان قريش. He said because the Quran was revealed in the tongue or the dialect of the Quraysh. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. So they did until they copied all the scrolls. رد عثمان الصحف إلى حفصة. He returned Uthman those scrolls to Hafsa. وأرسل إلى كل أفق يعني إلى كل بلد من بلاد المسلمين بمصحف ينسخون منه. And he sent to all those lands, the major cities of the land of the Muslims, a copy from which all of them would make their copies from that standard one. وهذا هو الإجراء الثالث. That's the third action he took. ثم الإجراء الرابع The fourth action,
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. And he commanded all other copies which are not like that copy to be to be burnt. وهنا تنبيهان. And here there's two points. التنبيه الأول سبب حرق هذه المصاحف ذكرناه بالأمس. There's two notes here. The first note is the reason for these other scrolls to be burnt. We mentioned it last night. وأما التنبيه الثاني As this for second note, فهو قول عثمان للقرشيين is the word of Uthman when he said to those from the Quraysh, إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش. if you differ with Zayd about any ayah, then write it in the dialect of the Quraysh. والسؤال هنا Now a question here. هل وقع بينهم اختلاف؟ Was there actually a differing? الجواب ولا في حرف واحد من حروف القرآن. The answer is not even in one letter. من فضل الله تبارك وتعالى. That's from the favors of Allah. يقول رحمه الله وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم. He says, the author rahimahullah, and Uthman did all of this after he consulted with the Sahaba. لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال This is what the proof is that was narrated by Imam Abu Dawood from Ali ibn Abi Talib that he said, والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا يعني إلا عن حضورنا ورأينا. He said, surely Uthman, Ali is saying this, surely Uthman did not do what he did about the Masahif except after our agreement or our consultation. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف فقلنا فنعم ما رأيت. He said, Min Uthman, he said to us, I see that I should gather all the people upon one standard mushaf so that they don't differ. Ali says, so we say to him, that's a very good thing which you'll do. وقال مصعب بن سعد And Mus'ab bin Sa'ad said, أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. I found the people, they before that, before Uthman gathered the Mus'haf, they were different, but after he did that, they were amazed by this. وقال لم ينكر ذلك منهم أحد. And Mus'ab said, nobody contradicted or went against Uthman in this. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. And it's from the good deeds of the leader of the believers, Uthman bin Affan, التي وافقه المسلمون عليها. of which the Muslims agreed upon that. وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. And this was a completion of what the Khalifa of the Prophet ﷺ did, was Abu Bakr as-Siddiq. بارك الله فيك أخ محمود. جزاك الله خيرا. الله خيرا. هذا أحلى شيء. أحلى شيء خلاص نشرب هذا ونترك هذا. بعض الأماكن. في بعض الأماكن استثناء. نعم. نعم فضل شيخ. الآن أسألكم يا إخواني. Now I ask a question, brothers. كم مرحلة لجمع القرآن؟ How many stages were there in the compilation of the Quran? How many stages were there for the compilation of the Quran? أخ فيصل. 4. 4. ها. 3. 3. 3 or 4. ها. 3 or 4. 3. السؤال الثاني. Second question. ما الفرق بين جمع المصحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان؟ What is the difference between the compilation which was during the time of Abu Bakr and that during the time of Uthman? يا شيخنا. جمع في عهد أبو بكر رضي الله عنه وبقي معه. أحسنت. جمع كتابة في كتاب واحد. يعني أن أبا كان مكتوبا وبقي عنده. نعم يعني أن أبا بكر ما ألزم الناس بما جمعه من المصحف. The answer is that Abu Bakr, he compiled it, but he not say to all the people that they have to follow that same, that one mushaf. ها. Now another answer. في فرق ثاني؟ Is there another difference? على كل الشيخ هنا سيجيب على هذا السؤال. The Shaykh will answer the question in the book. قال رحمه الله. He said, may Allah have mercy on him. والفرق بين جمعه يعني عثمان وجمع أبي بكر رضي الله عنهما And the difference between the compilation of Abu Bakr and Uthman, أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف. is that the purpose behind the compilation during the time of Abu Bakr was to have and to
put all of the mushaf in one place, حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. so that nothing is lost of the mushaf. وذلك أنه لم يظهر بعد أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. And this is because during this time, this differing of the recitation, it was not so much apparent. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان As for the purpose behind the compilation during the time of Uthman, رضي الله عنه may Allah be pleased with him, فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد that is to bring together the Quran, all of it, and write it in one place, يحمل الناس على الاجتماع عليه so that all the people can be told to follow this one script. لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. And this is because of the great differing which was fearful in how much people were differing about the recitation. ثم قال وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة. And the Shaykh then says, and this gathering of Uthman has showed a great benefit such that the whole Ummah was gathered upon that mushaf. واتفاق الكلمة And they were all united. وحلول الألفة And the cooperation was built. واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء. And because of this, the great harm of the Ummah dividing and splitting and arguing, it was repelled. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن. And it has stayed as it was compiled until today. متفقا عليه بين المسلمين. All of the Muslims agreeing upon that. متواترا بينهم. It is repeated concurrently between all the Muslims. يتلقاه الصغير عن الكبير. The old teaching it to the young. لم تعبث به أيدي المفسدين. None of those who are mischievous or the corruptors, they cannot play with it. ولم تطمسه أهواء الزائغين. And those who deviated their desires, they cannot wipe it out. فلله الحمد رب العالمين. So to Allah, the Lord of the universe, is all praise. يجب أن تعلموا يا إخواني You have to know, brothers, أن الإنسان لا يستغني عن تلقي القرآن مشافهة. that nobody is exempted, or nobody should feel that he is okay in not learning the Quran directly from the mouth. بل إن هناك بعض الآيات القرآنية Rather, there are some of the Quranic ayahs. لو أحضرنا أحسن الناس نطقا بالعربية If you were to bring somebody who's the best in articulation of Arabic, لا يستطيع أن يقرأها وينطق بها على الشكل الصحيح he cannot recite it and articulate it or pronounce it in the best way حتى يسمعها من قارئ. unless he learns or hears it from a qari of the Quran. وقد طبقت هذا And I have applied this مع بعض النصارى الذين يحملون الدكتوراه في اللغة العربية with some of the Christians who have PhDs in Arabic language. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقرأوا بعض الآيات. And even though they have PhDs, they could not recite some ayahs. وأضرب لكم مثالا بآية كريمة واحدة I'll give you an example of one noble verse. وهي قوله تعالى في سورة البقرة And that is the word of Allah in Surah Al-Baqarah. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. And you heard the verse. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه لو جئت إلى كلمة فادارأتم If you look at the word فادارأتم, فطلبت من أي عربي أن يقرأها if you ask any Arab to recite it, لن يستطيع قراءتها إلا إذا كان قد سمعها. he can never recite it properly unless if he heard it before. وهذا يؤكد أن الأصل في حفظ القرآن هو حفظ الصدور. And this emphasizes again that the essence or the principle in the memorization of the Quran is the memorization of the heart. وتلقيه مشافهة. And to learn the Quran orally. في نقاط أخرى. There's other points. ابن مسعود رضي الله عنه Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, وحذيفة بن اليمان and Hudhayfa ibn al-Yaman, هما أكثر الصحابة الذين جاء عنهم إنكار البدع. they are from the toughest of the Sahabas against bid'ah, from those that's been narrated from. والسبب في ذلك And the reason behind that,
أنهما رضي الله عنهما كانا يعيشان في مدينة الكوفة. And the reason behind that is because they, may Allah be pleased with both of them, they used to live in the city of Kufa. وأنتم تعرفون أن الكوفة خرجت فيها الكثير من الفتن. And you know from Kufa that many of the fitan have come from it. ابن مسعود جاء عنه أنه اعترض على جمع عثمان للمصحف. It has been narrated that Ibn Mas'ud, he spoke against what Uthman compiled, about what Uthman did of the compilation. والواقع أن ابن مسعود And the reality is that Ibn Mas'ud, اعترض على استبعاده عن اللجنة. he spoke, or he was unsatisfied because he was not put into that committee. وكان يرى أنه أفضل وأولى من زيد. And he saw that he is better than Zayd. لكنه رضي الله عنه تراجع عن ذلك. But then after some period he went back on this opinion. ووافق المسلمين على ما فعلوه. And he conformed and agreed with the Muslims in what they did. من نقل غير ذلك فإن نقله غير دقيق. And whoever transmits anything other than this, then he is not transmitting what is proper. أو أنه يكذب. Or is that he is actually lying. نحن لا نستطيع أن نتهم الناس دائما بالكذب. We cannot just accuse people every time that they are lying. لأن الإنسان أحيانا قد يخطئ. Because sometimes somebody might make a genuine mistake. Yeah. فيخبر بخلاف الواقع. So he says about something which is not the actual reality. فالمسلم لا يبادر باتهامهم بالكذب. So the Muslim should not just right away hasten and just accuse him that he's lying. لذلك قلنا أن نقله غير دقيق أو أنه يكذب. That's why we said if somebody says other than this, we say he's just transmitting something which is not authentic, or maybe he's lying. من منكم سمع عن القراءات؟ من منكم سمع عن القراءات. قراءات. Who of you has heard about the قراءات, the different types of recitations? شيخ محمود أيضا. يا إخوان، ما قصة القراءات؟ What is the story behind the قراءات? الآن الأخوة العرب مثلا، Now the Arab brothers, هل لهجة الخليجيين كلهجة المصريين كلهجة الشاميين كلهجة الجزائريين كلهجة المغاربة؟ is the Arabic dialect which those in Hijaz, in Mecca or Medina and those lands, is it the same like the Arabic dialect in Egypt or in Algeria? يا إخوان، Is it the same? مختلفة. It's different. مع أنهم كلهم يتكلمون العربية. Even though all of them are speaking Arabic. هل أنا إذا قلت خالد كما لو قلت خالد؟ إيش الفرق شيخ؟ خالد بالتفخيم، خالد بالترقيق. If I say Khalid and Khalid, is it same? انتبه يا شيخ بعيد. خالد خالد. في فرق ولا؟ Have you seen what is there a difference? مع أن الكلمة هي نفسها. Even though it's the same word. لفظا وكتابة. In writing and the actual letters are same also. بل وحتى تشكيلا. And also the harakas, the letters are same. ما الذي اختلف؟ What is the difference? طريقة النطق. How you articulate it. القراءات يا إخوان تعود إلى هذا. And this is what the recitations are about, the قراءات. كل القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. All of these recitations, the Prophet ﷺ recited them. ولكن كان عليه الصلاة والسلام يعلم كل شعب بحسب النطق الذي ينطقه. But the Prophet ﷺ used to teach every group or every community with the dialect they used to speak. هذا على سبيل الاختصار. This is just in summary and we're just touching on it. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. Now we go to another topic. وهو علم التفسير. The knowledge of tafsir. ما معنى كلمة التفسير؟ What is the meaning of tafsir? نسمع كلمة تفسير كثيرا. We hear this word so much. وهذا كتاب في التفسير. This is a book in tafsir. وهناك درس في التفسير. There is a dars on tafsir. ما معنى التفسير؟ What is the meaning of tafsir? قال رحمه الله: التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم. He said, the author, may Allah have mercy on him, tafsir is the clarification or explanation of the meanings of the Quran. بمعنى آخر فهم معاني القرآن الكريم. With another meaning we can say it is the understanding the meaning of the Quran.
وتعلم التفسير يا إخوان واجب على الأمة. And learning tafsir, oh my brothers, is a must on the ummah. وحين نقول أنه واجب على الأمة لا نقصد أنه واجب على كل شخص من أشخاص الأمة. And when we say that it's a must on the ummah, we don't mean that it's a must on every individual of the ummah. لأن كلمة واجب Because the word wajib, a must or compulsory, أحيانا يراد بها الواجب العيني، يعني ما يجب على كل شخص بعينه. sometimes it's intended behind it what is wajib, compulsory for each individual, meaning everybody falls under this ruling. مثل الصلاة، Like salah, كل شخص يجب عليه أن يصلي. every person has to pray. وعندنا واجب آخر يسمى الواجب الكفائي. And the other type of the compulsory rulings is what is called the congregational compulsory actions. وهو الأمر الذي إذا قام به بعض الأمة أو قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. And that is the actions of which if some or a portion of the ummah they do it, then it is enough it suffices the rest. لو سألنا الأخ الحبيب إبراهيم، If you ask our brother Ibrahim, هل يجب على كل الناس أن يكونوا مؤذنين؟ is it a must that for everybody to be a mu'adhin? أم أنه إذا أذن من يكفي سقط الإثم عن الآخرين؟ Or is it that if some people were enough, they do the adhan, then the obligation is sufficed from the others? هل يجب على كل الناس أن يصلوا صلاة الجنازة على الأموات؟ Is it a must on every individual to pray the salatul of the janazah on the person who died? الجواب أنه إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين. The answer is if some of those who are charged with this responsibility they fulfill it, then this suffices the rest. وكذلك تغسيل الموتى. And likewise the washing of the dead. وكذلك الإفتاء. And that is also likewise giving fatwa. والقضاء. And judging. يجب أن يكون في الأمة مفتون وقضاة. There has to be in the ummah the muftis and the judges. ولا يجب على كل فرد أن يكون مفتيا ولا قاضيا. But it's not a must on every individual to be a mufti or a judge. في حين نقول أن تعلم التفسير واجب. So when we say that learning tafsir is a must, نقصد أنه واجب على الكفاية. we mean that it is a must on those who suffice. قال رحمه الله: وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. He said rahimahullah, the proof that learning tafsir is a must is the word of Allah when Allah said, a book which is blessed, we have sent it down for you, we have sent it down so that they can contemplate over its verses and so that they can remember. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. And due to the statement, have they not contemplated or do they not contemplate over the Quran, or do they have seals on their hearts? والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. And tadabbur, contemplating, is to think or ponder over the meaning, to ponder over the ayahs to reach the intended meaning. فإذا لم يحصل ذلك If this does not happen, فاتت الحكمة من إنزال القرآن. we lose the wisdom of knowing the wisdom behind the revelation of the Quran. وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. And they'll just become words which have no effect. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. And also because we cannot be admonished and learn the Quran without knowing the meanings. إذن لا بد من تعلم معاني القرآن. So we see we have to learn the Quran, the meanings of the Quran. واعلموا يا إخوان And know, brothers, أن علم التفسير that the knowledge of tafsir, أعظم العلوم بعد علم التوحيد. it is the most important of the branches of knowledge after tawheed. بل إن فهم التفسير على الوجه الصحيح Rather than understanding of tafsir correctly, من أعظم أسباب فهم التوحيد. it is from the greatest reasons and mediums for you to understand tawheed. كيف نتعلم القرآن؟ How do you learn the Quran? لنتأمل طريقة الصحابة والسلف كيف كانوا يتعلمون القرآن. Let us contemplate on the way of the Sahaba and the Salaf, how they used to learn. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: Abu Abdurrahman al-Sulami narrates, حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. those who used to teach us and recite to us the Quran, they say to us,
كعثمان بن عفان like Uthman bin Affan وعبد الله بن مسعود and Abdullah bin Mas'ud وغيرهما and others, أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات that when they used to learn 10 verses from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, لم يجاوزوها they don't go to another 10 حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل until they learn the knowledge and the action behind these 10. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. So we learned the Quran and knowledge and action, all of it together. ثم بين المصنف رحمه الله أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا معاني القرآن للمسلمين عامة. Then the author rahimahullah, he clarified that it is upon the ummah, it is upon the scholars to clarify the meanings of the Quran to the ummah. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي And then he went to another topic, which is ماذا يجب على المسلم في تفسير القرآن؟ what is upon the Muslim in tafsir of the Quran. فأجاب على هذا السؤال بقوله He answered this question by saying, الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى. the person who, when he is making tafsir of the Quran, the Muslim has to understand and to feel that he is actually explaining the meanings from Allah, وأنه شاهد عليه بما أراد من كلامه. and that he is actually witnessing with what actually Allah intended with his words. فيكون معظما لهذه الشهادة. So he should be glorifying this witness or this testimony he is giving. خائفا من أن يقول على الله بلا علم. Fearful, he should be fearful that he can speak about Allah without any knowledge, فيقع فيما حرم الله. and thus he can fall into what Allah has made prohibited, فيخزى بذلك يوم القيامة. and thus he can be humiliated by that on the day of Qiyamah. قال الله تعالى Allah the Exalted said, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. say Allah has made haram the sins which are open or secret, والإثم والبغي بغير الحق. and the mistakes and transgression without any right, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. and to associate with Allah any partners with which there's no proof with, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. and that you say about Allah something which you don't know. وقال تعالى And Allah said, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. and on the day of Qiyamah you'll see those who spoke or belied on Allah, those who spoke lies about Allah, their faces are dark. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Isn't there in the hellfire an abode for those who are proud? انتبهوا إلى نقطة مهمة يا إخوان. Pay attention to this important point. الإسلام ليس فيه رجال دين. Islam, we don't have the رجال دين. the people of the deen, yeah, like how they have the priests. رجال الدين في الديانة النصرانية The priests or the men of the religion in Christianity هي من الأمور المحدثة is from the innovations المخالفة لدين الله تعالى. which go against the religion of Allah. رجال الدين في النصرانية لهم الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال. Those people called the men of the religion, those are the authority. They have the authority to make haram what is halal and what to make halal what is haram. وبعض الطوائف النصرانية And some of the Christian dominational sects, تعطي رجال الدين they give these people حق الحرمان. the authority of ايش الحرمان شيخ؟ الحرمان يعني يحرم من الجنة. He is given the authority to declare somebody is prohibited for him, he'll never enter Jannah. يعني إذا حكم رجل الدين على شخص بأنه ليس من أهل الجنة. Meaning if these people, one of these men of the religion as they call him, if he says this person will never enter Jannah, فإنه لن يدخل الجنة. then they believe he'll never enter Jannah. حتى لو عمل الصالحات صباح مساء. Even if he does good actions day and night. عندهم نص يقول They have a text which says, ما تربطونه في الأرض أربطه في السماء. whatever you tie or whatever you put on the earth, I put it on the earth, on the heavens. أما في الإسلام As for in Islam, فالعلماء ليس لهم الحق
في تحليل ما حرم الله ولا في تحريم ما أحل الله. The scholars in Islam, they don't have the right to make halal what is haram, which Allah has declared haram, or to make haram what Allah has declared halal. إنما واجبهم Well, rather their responsibility أن يبلغوا دين الله is to convey the deen of Allah كما تعلموه as they learned, وأن يطبقوه على أنفسهم أولا. and that they practice it on their own with themselves first. بعد ذلك هم أناس عاديون. And after that, they're just like anybody else. إن أحسنوا أثابهم الله. If they do good, Allah will reward them. وإن أساءوا عاقبهم الله. If they do bad, Allah will punish them. وليس لهم سلطان على أحد. They don't have any authority on anybody. الذي يدخل الجنة والنار هو الله. The one who enters paradise or hellfire is Allah. ولا يدخل أحدا الجنة إلا لعمله الصالح. And nobody will enter somebody else into paradise except his own actions, his good deeds. ولا يدخل أحدا النار إلا بعمله الطالح. And nobody will fall into the hellfire except by his bad deeds. فلذلك كلمة رجال الدين في الإسلام لا وجود لها. That's why you don't have this title, people of the religion, or those on authority of the religion in Islam. وهم لهم معنى آخر بكلمة رجال الدين. And they also have another meaning behind this term or this identification. وهي أن هؤلاء الرجال ليس لهم في الدنيا شيء. And that these people, they don't have any connection with the worldly life. لا يتزوجون. They don't get married. ولا ينجبون. And they don't have children. ولا أي أمر من أمور الدنيا. And none of the worldly affairs. وهي الرهبانية التي ذكرها الله في القرآن وبين أنهم ابتدعوها. And that's what Allah mentioned in the Quran, clarifying that they innovated it, the monkship. مع التنبيه يا إخوان. With we have to point out that أن مذهب البروتستانت the Protestants, وهو آخر مذاهب النصارى, and that is the last of the Christian dominations or sects, هو الذي رفض كثيرا من تعاليم الكنيسة. they are the ones who rejected most of the Christian teachings. وانتبهوا لأمرين. And pay attention to two things. البروتستانت خرجوا أو ظهروا بعد الإسلام ب500 سنة. The Protestants, they came up after the Islam after 500 years. وهو مذهب تأثر بالإسلام. And it's a sect which has been affected by Islam. فهم مثلا يرفضون الكهنوت. يعني رجال الدين. They reject this those men of the religion authority type guys. ويحرمون عبادة الصور. And they prohibit the worship of pictures. زرت في الولايات المتحدة. I visited America. في ولاية أيوا. In the state of Iowa. طائفة من النصارى اسمهم الآمش. The Christians, the Amish Christians. تعرفونهم يا أخوان؟ You know them? You heard about them? هذه الطائفة This sect, تحرم التصوير. for them, picture making is haram. تحرم مصافحة الرجال للنساء. For them, the man cannot shake hands with the woman. يعفون لحاهم. They let their beards grow. ويحفون الشنب. And they trim their mustache. ويرفعون الإزار إلى نصف الساق. And they wear the men wear للرجال فقط. الرجال. The men wear the clothes to the middle of the shin. والنساء تحتجب. And the women, they cover themselves. وعندهم أشياء كثيرة أخذوها من الإسلام. And there's so many things which they took from Islam. لكنهم لا يعترفون بذلك. But they don't, of course, they don't confess about that. وهي طائفة نوعا ما مضحكة. And it's a group which is somehow funny. لأنهم يحرمون الكهرباء. صحيح والله يا إخوان. نعم صحيح. Because for them electricity is haram. ويحرمون الموبايلات. And mobile phones are haram. ويحرمون السيارات. And cars are also prohibited. فهم يركبون العربات هذه التي على الخيول. They use those the horse and carriage. وحتى أنهم يحرمون استعمال الإطارات الحديثة لهذه العربات، لا بد أن يكون من الحديد. And they also even to the point they make haram to use the wheels. We have the new wheels. They use the same old steel wheels for the carriage. يعني. وهم طبعا ألغوا شيء اسمه رجال الدين. And they don't have thing which is called the men of the religion. وعندهم أمر آخر وهو أنهم يحرمون الحروب مطلقا. And for them another thing is that for them war is declared prohibited completely. بل ويحرمون التعليم.
Rather, they even prohibit learning. لكن الحكومة الأمريكية سمحت لهم الطفل بعد الثامنة يترك الدراسة. So, but the government in America, they made a special law that their children after 8 years of age they leave. They cannot. It's okay if they don't study. طبعا يحرمون الكذب والغش. Of course, lying and deception is haram. حتى أن الزروع الثمار يحرمون أن تضع لها مواد كيماوية. Until to the point that in the agriculture they don't put they make it haram to put pesticides or chemicals. والدجاج يحرمون أن تعطيه طعاما صناعيا حتى يكبر بسرعة. And they also prohibit that you give the chicken the hormones so that it can become big. طبعا هذه الطائفة هربت من الاضطهاد الكاثوليكي في إيطاليا. And of course this is a sect which ran from the wars which are waged by the Catholics in Italy. واستقروا في الولايات المتحدة. And they settled in the United States. ولهم فروع قليلة في أوروبا. And they have some few groups in Europe. تعدادهم أكثر من 1,000,000. They just have around 1 million followers. أسألكم بالله يا إخوان. I ask you by Allah, هذه الطائفة متأثرة بالإسلام أم لا؟ is this group affected by Islam or not? لا أحد ينازع أن هذه الطائفة متأثرة بالإسلام. Nobody can deny this, that this group is affected by the teachings of Islam. لكنهم مع الأسف يكابرون في ذلك أو يجهلون. But them, regrettably, they're too arrogant to accept that, or they have pride, or they are arrogant, or they are ignorant. قضية رجال الدين عند النصارى وكونهم لا يتزوجون. Now this term of the men of the religion or those in authority and that they don't get married, فيها قصة طريفة. there's a nice story behind it. أحد ملوك النصارى طلب من الخليفة المسلم أن يرسل له عالما يناظر الأحبار النصارى. One of the Christian kings, he sent a message to the Muslim leader to send him scholars who are going to debate the Christian priests. فهذا العالم لما دخل على الملك وعنده علماء النصارى. So when this scholar from the Muslims, he went to that king and he has those Christian priests with him. وهو يعلم أنهم لا يتزوجون. And he knows that they don't give birth. They don't get married. فقال لهم He said to them, أهلا وسهلا بكم. May Allah أهلا وسهلا بكم. كيف الصحة؟ How are you doing? وكيف الزوجات والأولاد؟ How is the wives and how are the children? فقال له الملك هل أرسلوا لنا عالما أم جاهلا؟ So the king said, did they send to us a scholar or a jahil, an ignorant? فقال له العالم لما يا حضرة الملك؟ So the scholar said, why are you saying that, O king? قال ألست تعلم أن هؤلاء لا يتزوجون؟ He said, don't you know that these ones, they don't get married ولا ينجبون؟ and they don't have children? قال لما؟ He said, why? قال لأنهم منزهون عن الزوجات والأولاد. He said, because they are disassociated from children and wives. فقال له العالم So this scholar said, سبحان الله العظيم. glorified is Allah. هؤلاء منزهون عن الزوجات والأولاد ونسبتم إلى الله الزوجة والولد. These ones are disassociated from children and wife, but you associated to Allah a wife and children. ثم قال له هذا الملك Then this king said to them, دعنا من هذا. okay, leave this topic. أخبرنا عن قصة اتهام زوجة نبيكم بالزنا. Inform us of the story where the wife of your prophet was slandered or accused of committing zina. وهو يريد أن يهز شخصية هذا العالم. And he wants to shake him, to shake his emotions. Yeah. فقال له العالم So the scholar said to him, يا حضرة الملك O king, امرأتان اتهمتا بالزنا. 2 women were accused of committing zina. الأولى أنجبت ولدا ولم تكن متزوجة. One of them, she became pregnant and she never had a husband. والثانية اتهمت ولم تنجب وكانت متزوجة. And another one was accused, but she never got pregnant while she was married. Yeah. فأيهما أولى بالاتهام؟ So which of them deserves to be accused? فانبهت الملك. So the king was shocked.
طبعا هذا العالم يقصد مريم رضي Of الله course, this عنها scholar intends Maryam, may Allah be pleased with her. حين اتهموها بالزنا When she accused, the Christians, they accused her that she committed zina وأتت بالولد and that she came with a child, مع أنها لم تكن but متزوجة. she had no husband. من يصدق هذا؟ Who can believe this? إلى الآن اليهود يا إخوان Until today, the Jews, يتهمون المسيح بأنه ابن زنا قبحهم الله. they accused Al-Masih, the Messiah, that he is a son of zina. May Allah despise them. بل ويرون أن المسيح أخبث رجل عرفه التاريخ. Rather, the Jews, they view that the Messiah is the worst of people ever to live. قبحهم الله في قولهم. May Allah wipe their faces with. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مسألة مهمة وهي المرجع في تفسير القرآن. Now the Shaykh went to another important issue, which is what we turn back in the tafsir of the Quran. وهو رحمه الله يريد أن يجيب على سؤال مهم. And he wants to answer an important question. وهذا السؤال هو And this question is that كيف نفسر القرآن؟ how do we interpret or how do we make tafsir of the Quran? هل ترون أنه سؤال مهم؟ Do you think that it's an important question? أظنه سؤالا مهما للغاية. I think it's a very important question. بين رحمه الله عدة خطوات لتفسير القرآن. He mentioned various steps in the tafsir of the Quran. لا ينتقل من الأولى إلى التي تليها إلا إذا انتهينا من الأولى. You don't move to the second one before the first one unless we finish with the first one. أولا تفسير القرآن بالقرآن. The first step is to interpret or make tafsir of the Quran by the Quran. لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. Because Allah is the one who sent it down and He is the one who knows most of what it has. ثم ذكر ثلاثة أمثلة لتفسير القرآن بالقرآن. Then He mentioned 3 examples of how the Quran explains the Quran. الأول قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. The first example, the word of Allah when He said, surely the awliya of Allah, they don't have any fear and they'll never become sad. نريد نعرف ما معنى أولياء الله. So we want to know what is the meaning of awliya. بينها الله تعالى بعدها بآية بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. So if you want to know what is the meaning of awliya, Allah explains it in the next ayah. Allah said, those who believed and they used to be pious. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. So every believer who's pious, he is a wali, a close friend of Allah. الذين آمنوا صححوا العقيدة. الذين آمنوا, those who had correct belief. وكانوا يتقون صححوا العمل. They had correct aqidah and they had correct actions. المثال الثاني قوله تعالى وما أدراك ما الطارق. The second example of how the Quran explains the Quran, Allah said, وَالطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ, what will make you know what is الطارق? يعني ما معنى الطارق؟ What is the meaning of الطارق? فسرها بقوله النجم الثاقب. Allah explained it with the next ayah when He said, the piercing star. المثال الثالث قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. And the third example when Allah said, and the earth after that is dahaha. ما معنى دحاها يا أخوان؟ What is the meaning of dahaha? فسرها الله بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. Allah explained the meaning of dahaha by saying He brought out from it the earth, meaning its water and the vegetation. إذن أولا يفسر القرآن بالقرآن. So first we explain the Quran by the other verses of the Quran. ثانيا Second, يفسر القرآن بكلام النبي صلى الله عليه the وسلم. Quran is explained by the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. أو يفسر القرآن بالسنة القولية والعملية. Or we say the Quran is explained by the Sunnah. The Sunnah, it can be the words or the action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one who conveys the message from Allah subhanahu. فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. So he's the one who's the most knowledgeable of all the people of what Allah intends. وضرب رحمه الله بعض الأمثلة لذلك. And the author, may Allah have mercy on him, he gave some examples of that. في منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. An example of that is when Allah said, for those who do good, they'll have good and more. إذن عندنا الحسنى وعندنا زيادة. So here we have a reward which is good and more. الحسنى هي الجنة.
this reward which is good, this is Jannah, so paradise. ما الزيادة؟ What is more? فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم. The Prophet ﷺ explained it as this more, it means that they look at the noble face of Allah. وهذا رواه ابن جرير وغيره من المفسرين. And this was explained by Ibn Jarir and others of the scholars of Tafsir. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان And in Sahih Muslim from Suhail bin Sinan, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال from the Prophet ﷺ that he said, فيكشف الحجاب it will be removed, the screen will be removed. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. And the people of Jannah will not be given something which is more delightful than the looking at their Lord. ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. And then after saying this, the Prophet ﷺ recited this ayah. Those who do good, they'll have good and more. المثال الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. The second example is when Allah said, and prepare for them whatever you can of might. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القوة الرمي. And the Prophet ﷺ explained, this verse says, and prepare for them whatever you can of the might. He said, the might is the shooting of arrows. والله يا إخواني ليس في الإسلام شيء يناقض العقل الصحيح ولا الفطرة السوية. The Shaykh says, by Allah, my brothers, in Islam there's nothing which contradicts correct intellect or the natural disposition of a human being. في عقائده وشرائعه. In the beliefs or in the legislations of Islam. لأن البعض يفهم بعض الشرائع أو العقائد فهما خاطئا ثم يظن أنها تخالف العقل أو الواقع أو الحس. Because some people they misunderstand some of the legislations and they think or they assume that this contradicts the correct intellect. أريدكم أن تنتبهوا لهذه الآية. I want you to pay attention to this ayah. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. And prepare for them whatever you can of the might and of the horses. ترهبون به عدو الله وعدوكم. So that you can put fear in your enemies and the enemies of Allah. أولا الإعداد القوة فقط لأهل العداء. First, the preparation of the might is only against the people who have enmity against Islam. لقوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم. Due to the word of Allah, and He said so that you can put fear in the enemies of Allah and your enemies. أما إعداد القوة للاعتداء على الناس كما يظنه البعض هذا ليس من الإسلام. As for preparing might and using ammunition against those people who are peacefully the Muslims, then those are not enemies of Islam. This is not correct, contradictory to how some people believe. بعض الشباب المتهور المنحرف عن عقيدة السلف. Some of the youth who are deviated from the aqidah of the Salaf. يقول الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم. He says, Allah says, and prepare for them whatever you can. أنا استطعت أن أعد لهم عصا لأقاتلهم فيها. I can prepare a stick to fight them. فسأذهب وأقاتل قوى الشر والكفر وإلى آخره. And so I'll go and fight those organizations or legislations of evil and all of that. فقلت له سبحان الذي أعمى بصرك عن قوله ترهبون به عدو الله. So I said to him, glorified is the one who covered your sight from understanding his word when he said to put fear in his enemies and your enemies. لأن العلماء يقولون السلاح المعتبر شرعا هو الذي يرهبه العدو. Because the scholars say the weapon which is counted and has value in the Sharia is the one which actually makes the enemy fear. أما الذي لا يرهب العدو فهذا ليس بسلاح. As for the one which does not make the enemy fear, this is not a weapon. النبي صلى الله عليه وسلم حين حاصر المدينة الأحزاب. When the Prophet ﷺ, the Confederates, they surrounded Medina. وتكالبوا عليها. And they were going around trying to find a way into it.
حرص عليه الصلاة والسلام أن لا يقاتلهم He tried as much as he can, sallallahu alaihi wasallam, not to fight them. لأنه يعلم أن الكفة غير متساوية Because he knew that it was not an equal battle. ولا مجال للحرب And there's no way, there's no opportunity for an equal fight. حتى أنه أرسل حذيفة ليأتي بخبر القوم وقال له لا تذعرهم علي يعني لا تهيجهم علينا Until to the point when he sent Hudhayfa to go and spy, he said, don't do anything which will make them come and attack. لماذا لم يقل وأعدوا لهم ما استطعتم نجمع العصا والسيوف والرماح ونقاتل هذه الجيوش الزاحفة Why didn't he say, why didn't he use the eye and say, okay, let's gather the sticks and the swords and the arrows and let's go fight this great army? لماذا لم يقل أنا رسول الله ومؤيد من الله هلموا إلى الجهاد ويا خيل الله اركبي كما يقوله المعاصرون And why didn't he say, I'm the messenger of Allah, and so come, let's go and climb on your horses, let's go to the jihad of Allah. دين الإسلام لا يناقض الفطرة ولا العقل الصحيح The deen of Islam does not go and contradict the correct intellect or the natural disposition. لا بد من بذل الأسباب We have to prepare the reasons or the mediums. لماذا حفر النبي الخندق حول المدينة عليه الصلاة والسلام Why did the Prophet ﷺ dig a trench around Medina? لماذا لم يقل الله يحفظنا وخلاص Why didn't he say, no, Allah will just preserve it, will preserve us, that's it? لماذا كان يلبس الدرع عليه الصلاة والسلام Why did he use to wear the body armor, sallallahu alaihi wasallam, ويلبس المغفر and he used to wear the helmet, ويجهز الجيوش and he used to prepare the troops? كل هذا من بذل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها All of this is to prepare the reasons and the mediums which Allah has commanded. فانتبهوا لهذا جيدا ترهبون به عدو الله السلاح الذي لا يرهب العدو ليس بسلاح So pay attention to this. It says so that you can put fear in the enemies of Allah. The weapon which does not make the enemy fear is not a weapon. النقطة الثالثة The third step, بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة after interpreting the Quran and then with the Sunnah, ننتقل إلى تفسير القرآن بكلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم the next step is the tafsir of the Quran by the words of the Sahaba. لأن الصحابة هم الذين عاصروا نزول القرآن Because the Sahaba were those who were living when the Quran came down. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق And because after the prophets, they are the most people or the closest to the truth. وأبعدهم عن هوى النفوس And those are the farthest from the desires of the souls. ولذلك أمثلة كثيرة جدا And there's so many examples for this. يعني أن الصحابة فسروا القرآن Examples that the Sahaba did tafsir of the Quran. حتى قال مجاهد To the point Mujahid said, عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات Mujahid, he said, I opened the Quran in front of Ibn Abbas 3 times. أستوقفه عند كل آية I make him stop on every ayah, meaning he explained to him every ayah for 3 times. وابن عباس هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب And Ibn Abbas is the one who the Prophet ﷺ said about him, made dua, oh Allah, teach him the book. وهو حبر الأمة وترجمان القرآن And he is the biggest interpreter of the Quran and is the scholar of the Ummah. رضي الله عنه وأرضاه May Allah be pleased with him and him with him. مثال ذلك تفسير قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. An example of that is the word of Allah when He said, and when you are sick or you are traveling or you came from the washroom or you touched the woman. البعض قد يفهم قوله تعالى لامستم النساء مجرد اللمس. Some of them may understand when it says touch, that is just a touching it. فسرها ابن عباس بأن المراد بالملامسة هنا الجماع. Ibn Abbas explained it by saying the intended meaning of touching it means the intercourse. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى النقطة الرابعة وهي تفسير القرآن بكلام التابعين. Then the author went to the 4th step, which is explaining the Quran by the words of the tabi'in. لأنهم هم الذين أخذوا العلم عن الصحابة. Because they are the ones who took knowledge from the Sahaba. ونقلوا تفسير الصحابة للقرآن. And they took from the tafsir of the Sahaba about the Quran. ثم النقطة الخامسة والأخيرة Then the 5th and the last step, تفسير القرآن باللغة العربية. explaining the Quran through the Arabic language.
لأن الله عز وجل نزل القرآن بلسان عربي. Because Allah revealed the Quran in Arabic. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Allah said, surely we made it in Arabic Quran so that you can know it. فنفسر الكلمات وفق ما تقتضيه اللغة العربية. So we explain the words according to their meanings in the Arabic language. مع التنبيه على نقطة مهمة يا أخوة. We have to point out an important thing. أحيانا تكون الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع خاص. Sometimes the word in Arabic can have a specific meaning, but in the Sharia it has another specific meaning. مثال ذلك كلمة صلاة. Example of that is the word salah. كلمة الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء. The word salah in the Arabic language it means dua, to supplicate. صلى فلان يعني دعا الله. If you say so and so made salah, it means he made supplication. هذا معناها في اللغة. This is the linguistic meaning. أما في الشرع As in the Sharia, فهي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. is the well-known act of worship which is started by the takbir and ends with the salam, taslim. وهي أيضا متضمنة للدعاء في مواطن كثيرة. And also, but it comprises dua in so many places. لا بد أن نراعي الفرق بين المعنى في اللغة والمعنى في الشرع. We have to pay attention to the difference in the meaning in the language and the meaning in the Sharia. وهذا في كلمات كثيرة. And this is so many words are like this. كلمة الحج معناها القصد. The meaning of the word hajj is intention. يقال حج نيويورك يعني قصد نيويورك. If you say hajj New York, it means he directed himself to go to New York. أما الحج في الإسلام فهو العبادة المعروفة. As for hajj, in the Sharia, it is the well-known act of worship. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى نقطة مهمة. Then the author rahimahullah went to an important topic. وهي مسألة الاختلاف الوارد في التفسير. And that is the difference which came in the tafsir. نسمع أحيانا أن هذه الآية فسرها ابن عباس بكذا وفسرها ابن مسعود بكذا. We hear sometimes that Ibn Abbas said the meaning of this ayah is this, while Ibn Mas'ud said it is that. أو فسرها العالم الفلاني بكذا وفسرها العالم الفلاني بكذا. Or this scholar said it is this and that scholar said it is that. كيف نتعامل مع هذا الاختلاف في التفسير؟ How do we conduct ourselves when this differing happens? هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى. This is what we'll know tomorrow inshallah. أنا أعتذر لإخواني عن الإطالة. And I want to excuse myself for making it long. وأشكرهم جزيلا على حسن الاستماع. And he thanks all of you for your good listening. وأشهد الله تعالى على محبتهم جميعا فيه. حبك الله الذي حببتنا فيه. And Allah says, and the Shaykh says, I bear witness to Allah that I love all of you. بارك الله فيكم يا إخوان وأحسن إليكم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اللهم آمين. غدا نفس التوقيت بعد العشاء. Tomorrow same time inshallah after Isha. Same time inshallah. And tomorrow inshallah Shaykh Mutlaq will be okay inshallah. We'll have the tajweed 5 o'clock. After Maghrib we have Shaykh Salih. نعرض الأسئلة شيخ. If you have any questions you can ask inshallah. شوف أسئلة الأخوات يا شيخ. If there's questions from the sisters side, you should send them inshallah. الأخ عنده سؤال. نعم يا أخي. عليكم السلام. إذا كان عنده فاتته صلاة. يعني مثلا الشخص بلش يصلي 25 سنة مثلا، بس عنده كل هالسنين ما صلى. نعم. اليوم راح يصلي قضاء ولا يصلي سنة ولا يعني وقت السنة يصلي قضاء ولا ايش؟ نعم. أخونا الله يحفظه يسأل سؤالا مهما. The brother is asking a very important question. وهو أن بعض الناس يمر عليه زمن يكون قد ترك الصلاة. And that is some person, it may go that sometimes a period of time passes by and he was not praying. ثم يمن الله عليه بالتوبة وبالمحافظة على الصلاة. And then Allah blesses him that he repents and that he starts to pray properly. والسؤال هنا هل يقضي ما فاته من الصلوات؟ Now the question is, does he have to make up all those prayers which passed? أم أنه لا يقضيها؟ Or he doesn't have to make them up?
والصحيح إن شاء الله من قولي أهل العلم And the correct opinion of the two statements from the scholars is that أنه لا يقضي ما فاته من الصلوات he doesn't have to make up those prayers, وإنما يجتهد في المحافظة على الصلاة والتوبة إلى الله. and that what is upon him is to make an effort to preserve the prayers which is praying now and to repent to Allah, ويجتهد في الإكثار من النوافل. and to make an effort to increase praying the voluntary prayers. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يوم القيامة إذا حصل له نقص في الفرائض يكمل من النوافل. Because the Prophet ﷺ said on the day of judgment, when somebody is judged and his obligatory salahs are deficient, the voluntary salahs will back those up. ومن فضائل هذا الدين العظيم دين الإسلام And from the excellences of this great deen of Islam أنه لا يجعل بين العبد وبين ربه أي وساط is that it does not make any intermediary between the slave and Allah. إلا في تبليغ الدين فقط. Except the only thing where there's an intermediary is the conveying of the religion. وإلا إذا أراد الإنسان أن يدعو الله But if somebody wants to supplicate to Allah, دعا الله في أي مكان وزمان. he asks Allah at any place and any time. لا يحتاج أن يذهب إلى رجل دين ليدعو له. He doesn't have to go to the authority to call on Allah. وإذا أراد أن يتوب إلى الله And when he wants to repent to Allah, يتوب إلى الله في أي مكان. he repents to Allah anytime, any place. لا يحتاج أن يذهب إلى جلسة اعتراف. He does not have to go to what they call the confession. هو الدين الذي لا يجعل بين الله وخلقه أي وساط. It is the deen which does not make any intermediary between the creation and Allah. ولذلك أريدكم أن تنتبهوا معي إلى سر عظيم في القرآن الكريم. That's why I want you to pay attention with me in something, a great secret in the Quran. أمس ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة كثيرة. Yesterday or last night we mentioned how the Prophet ﷺ used to be asked so many questions. وكان الجواب يأتي من الله. And the answer used to come from Allah. وفي كل هذه الأسئلة And in all of these questions, يقول الله لنبيه قل. all of these questions Allah says to His Prophet, قُل, say. مثال ذلك Example, قوله تعالى the statement of Allah, يسألونك عن الخمر والميسر they ask you about alcohol and gambling. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Say in it there's a benefit, small benefit, but a great harm for the people. يسألونك عن المحيض They ask you about the menstruation. قل هو أذى Say it is harmful. فاعتزلوا النساء في المحيض. So refrain from having intercourse with your wives during the menstrual period. يسألونك عن الأهلة They ask you about the months. قل هي مواقيت للناس والحج. Say it is a timing for the people and for their worldly affairs and the Hajj. يسألونك ماذا ينفقون. They ask you what they should give. قل ما أنفقتم من خير. Say whatever you give of the good. كلها قل قل قل. All of them they say قل, say. إلا في آية واحدة Except one verse. وهي قوله تعالى That's the word of Allah. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. And if my slaves ask you about me, I am close. لم يقل له قل إني قريب. Allah did not say I am close. لماذا يا إخوان؟ Why? لأن الله أراد أن لا يكون بين خلقه وبينه أي وسيط. Because Allah intended that there should not be anybody between Him and His creatures. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. And if my slaves ask about me, I am close. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. I answer, I respond to the call of the one who supplicates to me when he supplicates. تأملوا في بدائع وأسرار القرآن الكريم. Look at the secrets and the nice points of the Quran. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. آمين. آمين. تفضل يا أخي الكريم. أكثر الله. السلام. في عهد عثمان رضي الله عنه يعني جمع القرآن على اساس انه كانت فتنه في بعض الدول مثلا الشام والعراق، في واحد عنده روايه قراءتها. نعم. يعني لما جمع القران في مصحف واحد. نعم. يعني المصحف واحد كان فيه جميع قراءات يعني عاوز توضيح. أحسنت. أنا أريد طبعا الأخ يسأل هل مصحف عثمان يحوي القراءات اللي كانت موجودة أم لا؟
راح يا شيخ. ويقصد القراءات الموجودة اليوم. لا أنت تقول بس. نعم. عبد العزيز قل السؤال الأخ بالإنجليزي. خلاص. الأخ يسأل هل The brother is asking, when the time of Uthman there was fitan and he burnt all the other mushafs and they used one mushaf. Did this comprise all of the different ورقة recitations? وقلم يا أخي. نريد ورقة وقلم يا إخوان إذا أمكن. القلم موجود. ما في سبورة هنا ولا؟ في سبورة. هذه سبورة. ممكن أروح هناك يا شيخ؟ كما تريد أو ممكن يلا. ننقل السبورة هنا. طيب إذا تأتي السبورة جيبها يا شيخ. Bring it here. كيف توضح هنا يا شيخ؟ أها. بعد جيبها يا شيخ محمد. احضرها. أيوة بعد أيوة جميل جدا بارك الله فيك يا شيخ. قلم. الأخ يسأل يا إخوان هل القراءات يحتويها مصحف عثمان أم لا؟ The brother is asking, the mushaf which Uthman compiled, does it comprise all of the recitations? والجواب أنه حواها كلها. And the answer is yes, it comprises all of them. مع التنبيه With pointing out أن الاختلاف الذي يوجد في القراءات يسير جدا. that the difference which is in the different type of recitation is very small. وهو اختلاف في اللفظ مع بقاء المعنى. And that is difference only in the pronunciation, even though the meaning is all same in all recitations. وبالمثال يتضح الحال. And by examples, the situations become clear. قوله تعالى في سورة الحجرات The statement of Allah in Surah Al-Hujurat, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا. all you who believe, when a fasiq comes to you with some news, then verify it. في قراءة فتثبتوا. In another narration, it says, so test it or go and verify it. The meaning we said is the same. The meaning is the same, it's just the pronunciation which is different. مع التنبيه أن القراءة في الكتابة في عهد الصحابة كانت من غير نقاط. And you have to know, during the time of the Sahaba, Arabic, when they used to write Arabic, there was no dots. واضح يا إخوان؟ Is it clear? هل هذا فيه خطورة على القرآن أنها غير نقاط؟ Is this a danger against the Quran that there's no dots? ممكن يقرأها أحد بالخطأ؟ Can somebody read it wrongly? إيش رأيكم في خطورة ولا ما فيها؟ What do you say? ها أنا أقول لا خطورة فيه. The Shaykh says no. لما؟ Why? لأن اتفقنا أن القرآن لا يمكن أن يقرأ مجردا لا بد من السماع. We said because the Quran, it was not possible just to read it and know it. We have to listen how it is recited, then you know. يا إخوة إلى عهد قريب كانت المصاحف قليلة جدا في العالم الإسلامي. Until recent times, there was just few mushafs. المغرب فيه مئات الآلاف من الحفاظ وما كان فيه من المصاحف ما يبلغ 100 مصحف. In Morocco, there's like hundreds of thousands of memorizers, but the mushafs are like 100. نعود إلى مسألة فتبينوا فتثبتوا. Again, the word in Surah Al-Hujurat, which is one narration فتبينوا, another narration فتثبت. That's how it's written. أريد من الأخوة أن يتأملوا في الرسمين الكلمتين. شيخ لو كبرتها مو واضحة كبيرة. هل هناك فرق يا إخوان؟ Is there a difference? هكذا مرسومة في مصحف عثمان. This is how it's written in the Mus'haf of Uthman. تأملوا معي فتبينوا فتثبتوا. Pay attention. The one narration, one recitation is فتبينوا. Another recitation, people recite فتثبتوا. يبقى واجبنا الآن أن نضع النقاط على كل رسم. Now we have to put the dots in terms of each of these two recitations. أول قراءة فتبينوا. Now the recitation which is recited فتبينوا. تأملوا معي.
Pay attention. فتبينوا. واضح يا إخوان؟ That is clear. القراءة الثانية فتثبتوا. Second type, فَتَثَبَّتُوا. أليس كذلك؟ Right? انتبهوا معي. فتثبتوا. هل اختلف الرسم Is the script different? أم التنقيط فقط؟ Or is the script or just the dots which are different? بهذه It's the الصورة dots. بهذه يا أخي المصحف العثماني حوى كل القراءات. So you see by this, we know that the Mus'haf of Uthman, it covered all of the recitations. مع التنبيه يا إخوان إلى أن رسم الكلام في المصحف العثماني خاص. And we have to know, this is an important point, how the words are written in the Mus'haf of Uthman is special. من الأخوة يحسن كتابة العربية؟ Who is good in writing in Arabic? تعال تفضل يا أخي. Sheikh Samir. لا أخونا تعال. خل أخ سامي يرتاح الله يجزيه. تفضل يا أخي. اكتب لنا كلمة السماوات. The Sheikh says to him, write the word samawat. السماوات. As-samawat. يكتب يعني. لا أنت تكتبها بالعربي. طيب. Write it big يا أخي. ويكتب في مختلف الروايات يا شيخ. أنا لا أدري. أنت كتبتها بالخطأ. You write to your. في كتاب اكتبها بالكتابة العربية. كيف تكتب بالعربي؟ أيوة هكذا. أحسنت بارك الله فيك. هذه يا إخوان كلمة السماوات. That is the word as-samawat. فيها ألف هنا. It has an alif there. لكن السماوات في المصحف العثماني تكتب هكذا. But samawat in the Mus'haf of Uthman is written like that on the top. إذا أردت أن تكتب كلمة الرحمن. If you want to write the word ar-Rahman, المفترض أن تكتب هكذا. it is appropriate in Arabic language is written like this. That's how it's written in the Arabic language. فيها ألف هنا. It has an alif there, ar-Rahman. لكن الرسم العثماني للمصحف. But the Uthmani script in the Mus'haf هكذا. is written like that. بدون ألف هنا. Without the alif there. هذا الرسم العثماني يا إخوان لا بد من المحافظة عليه. This Uthmani script, we have to preserve it. مع التنبيه With pointing out that أن المصحف في الحواسيب. that the Mus'haf in the computer, المصحف الذي كتب كبرنامج للبحث. the Mus'haf which is like a computer program يعني. هذا كتب بالرسم الإملائي. This is written with the normal Arabic language script. لا عربي هو مكتوب بالعربي نعم. لكن بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. The normal script يعني the Arabic language script. لماذا كتبوه بهذا الرسم؟ Why did they write it like that? حتى يكون أسهل في البحث. Until it is easy just for research. This is for research. مثلا لو أراد أن يبحث عن كلمة الرحمن ربما كتبها الرحمن بألف. So if he wants to write to search for the word ar-Rahman, he writes this ar-Rahman with the alif. ولو كتبها بهذه الصورة الكمبيوتر لن يظهرها إذا كانت بالرسم العثماني. And if you wrote it with like how it is in the Mus'haf script, the Uthmani script, the computer cannot bring up the search result. اتضحت الآن يا أخي الكريم؟ It's clear now. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. إذن غدا إن شاء الله